ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் 8th சிவிக்ஸில் யூனிட் 4 ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் யுஎன்ஓ இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். பேஜ் நம்பர் 195ல் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். First question, after the Second World War, DAS has taken several measures to protect the human rights. Option A, UNO. UNO na United Nations Organization. Second one, in 1995, women from all over the world gathered at option A, Beijing. Third one, the National Human Rights Commission was constituted in dash option B, 1993. Fourth one, the UNO declared 1979 as the International Year of option B, Children. Fifth one, when is Human Rights Day observed? Option B, 10th December. Sixth one, which one is known as Modern International Magna Carta of Human Rights? Option A, UDHRC. Seventh one, who can be appointed as the chairperson of the National Human Rights Commission? Option B, any retired Chief Justice of the Supreme Court. Eighth one, how many articles does the Universal Declaration of Human Rights contain? Option B, 30. Ninth one, what is the tenure of the chairperson of the National Human Rights Commission? Option D, 5 years or up to 70 years of age. Tenth one, where is the headquarters of the National Human Rights Commission? Option A, New Delhi. Then fill in the blanks. First one, each individual has dash to lead a dignified life. Right. RIGHT. Second one, human rights or fundamental rights. Basic nu sollalam. Basic rights or fundamental rights. Fundamental. 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 Third one, the State Human Rights Commission was formed on 17th April 1997. Fourth one, Article 24 of the Indian Constitution prohibits child labor. CHILD, child. LABOUR, labor. Fifth one, United Nations Organization was established in the year 24th October 1945. Next, match the following. Eleanor Roosevelt, Human Rights Commission. The Cyrus Cylinder, world's first charter of human rights. Eve Teasing Act, 1997. Child Helpline, 1098. Civil right, freedom from slavery. Political right, right to vote. 235164. Next, state true or false. First one, human rights and civil rights are the same. அப்படிங்கிறது false. Second, declaration of the rights of man and of the citizen was proclaimed in India. False. இந்தியா கிடையாது, அது ஃப்ரான்ஸ்னு நினைக்கிறேன். தேர்ட் ஒன், த ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1993 ப்ரொவைட்ஸ் த கிரியேஷன் ஆஃப் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன். ட்ரூ. ஃபோர்த் ஒன், நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் கேஸ் எம்பவர் டு கிவ் பனிஷ்மெண்ட் டு தி விக்டிம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன், ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வாஸ் எம்பவர்ட் டு செட் அப் கமிஷன் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அட் நேஷனல் அண்ட் ஸ்டேட் லெவல். ட்ரூ. Fifth one, consider the following statements and give the appropriate answer. First one, find out the wrong statement. இல்லை wrong statement எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி மட்டும்தான். நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இஸ் எ கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அப்படிங்கிறது வந்து ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா இது வந்து நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அபவுட் த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்? இதில் வந்து நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி தான். த சேர்பர்சன் அண்ட் த மெம்பர்ஸ் of this commission are appointed by the Supreme Court of India அப்படிங்கிறது ராங். ஏன்னா பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார். ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் அதுக்கு ஆன்சர். தேர்ட் ஒன், அசர்ஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே இஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் 10th December. ரீசன் இட் கமமரேட்ஸ் எலனோர் ரூஸ்வெல்ட் பர்த்டே. ஆப்ஷன் ஏ. ஏ இஸ் கரெக்ட் பட் ஆர் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ. ஃபோர்த் ஒன், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இதில் வந்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இஸ் அ மல்டி மெம்பர் பாடி. த ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சேர்பர்சன் அண்ட் 3 members அப்படிங்கிறதுல வந்து இது ஆப்ஷன் ஒன் மட்டும்தான் கரெக்டு. செகண்ட் வந்து 3 personsனால் சேர்பர்சனை சேர்த்து தான் 3 persons. இவங்க 4 person இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங். கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஒன்லி. ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. Next, answer the following in 1 or 2 sentences. First question, what are human rights? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 189ல் இருக்குது. வாட் ஆர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர் ரைட்ஸ் இன்ஹரண்ட் டு ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரெகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ரேஸ், செக்ஸ், நேஷனாலிட்டி, எத்னிசிட்டி, லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலிஜியன். ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன்க்ளூட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஸ்லேவரி அண்ட் டார்ச்சர், ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஒப்பீனியன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஃபேர் ட்ரையல், த ரைட் டு லிவ் லைஃப், ஒர்க் அண்ட் எஜுகேஷன். ஓகேங்களா, இதான் ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு குறிச்சிக்கோங்க. செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஷின், bring out the importance of UDHR.
கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 190 இருக்குது. ஒரு 4 பாயிண்ட் நான் குறிச்சிருக்கேன், அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ரீட் பண்ணுற பாருங்கள். த யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் UDHR. அது கீழே ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இஸ் த கிரியேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லா. டு அட்வான்ஸ் திஸ் கோல் த UN எஸ்டாப்ளிஷ்ட் எ கமிஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து இங்கே ஒரு 2 பாயிண்ட் இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அ மாடர்ன் இன்டர்நேஷ்னல் மேக்னா கார்ட்டா ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். இட் இஸ் த மோஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட்டட் டாக்குமெண்ட் இன் த வேர்ல்ட். ஓகேவா, 3 பாயிண்ட்டு, இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு, இங்கே 2 பாயிண்ட்டு. இது மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Third one, what does Article 45 of Indian Constitution provide? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 193 இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 45 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஆர்டிக்கல் 45 provides that the state shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fourth one, write about Right to Education Act. இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 193 இருக்குது. ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஹெட்டிங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்டிக்கல் 21A ப்ரொவைட்ஸ் தட் த ஸ்டேட் ஷல் ப்ரொவைட் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு ஆல் சில்ட்ரன் ஏஜ்டு 6 to 14 years. ஓகேவா, இதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fifth one, state any 3 legislations passed to safeguard the welfare of women. இது எல்லாமே வந்து நமக்கு விமனுக்கு சேஃப்கார்ட் பண்ணுறக்கான லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் தான். இதில் ஏதாவது ஒரு 3 பார்த்துக்கோங்க. த ஹிந்து விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் 1856, த ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் 1955, ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் 1956, டவுரி ப்ராஹிபிஷன் ஆக்ட் 1961, ஈவ் டீசிங் ஆக்ட் 1997, இன்டீசென்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆக்ட் 1999. இது எல்லாமே வந்து விமனுக்காக இது பண்ணது தான். இதில் ஏதாவது ஒரு 3 பார்த்துட்டா போதும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 6th கொஸ்டின், மென்ஷன் சம் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 191 இருக்குது. இங்கே பொலிட்டிக்கல் ரைட் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதாவது சம் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா, த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளி, த ரைட் டு டேக் பார்ட் இன் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் கண்ட்ரி, த ரைட் டு ஓட், த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ஆப்டெயின் இன்ஃபர்மேஷன். இதெல்லாமே வந்து பொலிட்டிக்கல் ரைட். இதில் ஆக்சுவலாக இந்த ரைட் டு ஓட் தான் என்ன ரைட்டுன்னு அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா, the freedom of expression and peaceful assembly, the right to take part in government of one's country, right to vote, the freedom of speech and obtain information. இது வரைக்கும் 6th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 7th one, name the 5 primary categories of human rights. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 191 இருக்குது. கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 5 primary categories என்னென்னு பார்த்தோம்னா, சிவில் ரைட்ஸ், பொலிட்டிக்கல் ரைட், சோஷியல் ரைட்ஸ், எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ். இந்த 5 தான் வந்து நமக்கு ஹியூமன் ரைட்ஸோட கேட்டகரிஸ். சிவில் ரைட், பொலிட்டிக்கல் ரைட், சோஷியல் ரைட், எக்கனாமிக் ரைட் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் த டீட்டெயில் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் டீட்டெயில். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா, டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் சிவில் ரைட்ஸ். இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 191 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் சிவில் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே ஹியூமன் ரைட்ஸ், சிவில் ரைட்ஸ். ஓகேங்களா, ஹியூமன் ரைட்ஸ் பிலாங் டு எவ்ரி ஒன் எவ்ரிவேர் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் நேஷனாலிட்டி, செக்ஷுவாலிட்டி, ஜெண்டர், ரேஸ், ரிலிஜியன் ஆர் ஏஜ். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், டிஸ்கிரைப் எனி 5 பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 190 இருக்குது. பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு ஹெட்டிங்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹெட்டிங் கீழே ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, 6 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 6 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு, இன்ஹரண்ட், they are not granted by any person or authority. Fundamental, they are fundamental rights because without them the life and dignity of man will be meaningless. Inalienable, they cannot be taken away from the individual. Indivisible, they cannot be denied even when other rights have already been enjoyed. Universal, they are universal, they apply irrespective of one's origin or status. They are enforceable without national border. Interdependent, they are interdependent because the fulfillment or exercise of one human right cannot be had without the realization of the other. Okay, இது வரைக்கும் படிக்கோங்க. செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து இங்கேருந்து பேசிக் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ்லேருந்து
இந்த இன்டர்டிபெண்டன்ட் இந்த பாயிண்ட் முடிய வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் taken by the government to protect the children? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 193ல் இருக்குது. சைல்ட் ரைட்ஸ் ஹெட்டிங் கீழே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன், அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சைல்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் as an important national asset. The future of nation depends on how its children mature and develop. So protection of children from all kinds of exploitation and abuses have become the main objective of our society. There are laws in India protecting the rights of the children. என்னென்ன லாஸ் இருக்குது, என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட். Article 21A provides that the state shall provide free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. Second right, the Child Labor Act, Prohibition and Regulation Act 1986. It provides no child who has not completed 15 years of age can be employed. Third one, Juvenile Justice Act 2000, Care and Protection of Children. This act tries to protect children deprived of adequate care and to reform the children by adopting child-friendly approach. Next, D, POSCO Act 2012, Protection of Children from Sexual Offences Act, regards the best interests of the child as being paramount importance in every state. இந்த 4 இதுதான் வந்து சைல்டுக்காக போடப்பட்ட மெஷர்ஸ். கவர்மெண்ட்டை வந்து இந்த மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 4 ஆக்ட் இருக்குது. அதாவது இங்கே இந்த சைல்டு இஸ் கன்சிடர், அதிலேருந்து 4 பாயிண்ட், 4 ஹெட்டிங் கீழே இருக்கிறது மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம இந்த புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு லெசனில் வேறு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.